Hi, my dear students. I am once again welcoming you to the IFRS classes. In this session, we're discussing about the earning per share Indian Accounting Standard 33. Indian Accounting Standard 33. In the previous class, we're discussing about earning per share. So here, earning per share in this accounting standard, it is a disclosure standard. It is called as disclosure standard. We essentially disclose certain some of most important and relevant information to each and every external user of the information. Those external users may be shareholders, stakeholders, debenture holders, all these persons, what we called as external persons. All these persons, what we called as external persons. So, because of external persons, we should show correct financial position as well as how much profit we are earning, what is the income of our shareholder, in the form of dividend. So that purpose, we already completing the earning per share standards concepts, introduction, objective, scope, definitions. In the definitions, most important one is dilution, anti-dilution, and common stock or common share, contingent share agreement, contingently issuable ordinary shares, options, warrants, and their equivalents, ordinary share, potential ordinary share. So after these concepts, now we have to discuss the next concept called as disclosure standards. Next concept called as disclosure standards. So in this disclosure standard, what we are going to disclose, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, what type of information we are going to disclose, each and everything will be discussing here. Indian Accounting Standard 33. Here, Indian Accounting Standard 33 requires earning per share related information of parent company. See, this is the most important concept here, parent company and subsidiary company. What is meant by parent company is nothing but who has the major control over the major control over the subsidiary company or associate company. So that company what we called as parent company. Indian Accounting Standard 33 requires earning per share related information of parent company to be disclosed both in consolidated financial statement on the face of its separate income statement. See, that is what we called as in the income statement and the position statement. So both are very, very essential. So because what we have to be going to disclose here, the parent company financial statement, among these we separately disclose, we separately show the earning per share information to the shareholders, stakeholders, investors, creditors. So here we go. If EPS is presented in the following disclosure is very, very required. See what they are telling. If the EPS is calculated, so what information we are going to disclose here? If earning per share is presented in the following disclosures are required. If we maintain earning per share, if we calculate earning per share, we must and should present the certain sum of most important information as disclosures. In that, the first one is the amounts used as the numerators and denominator, numerator and denominator.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So what is the relationship between the numerator and denominator here? It is a formula. So in this formula, so what we have to be using, how we have to be calculating the earning per share. So profit available to the shareholders, profit available divided by number of shares. So profit available is the numerator, number of shares is the denominator. So here what is the value taken as numerator, what is the value taken as denominator? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ diluted EPS and a reconciliation of those amount to profit or loss attributable to the parent organization for the period. See, this is the most important information we should disclose in the financial statements. Here what they are telling us, it is the amounts. So what is the exact fair accurate amounts we are incurred? So in an organization, when we are calculating the earnings per share, either it may be a basic earning per share, either it may be diluted. What it means? Diluted is nothing but it is the decreasing value of the earning per share. Both you must and should disclose the information. What is the basic earning per share? What is the diluted earning per share? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, so in what manner you are going to decrease the earning per share and how you have to be reconstruct the financial statements of the parent company. Why? Because parent company is held responsible to give the earnings per share or to distribute the profits to the shareholder. I am once again telling you, so parent company is only held responsible. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, it is very, very essential how much you have to be calculate the basic earning per share, how much you have to be decreased the value of the earning per share, and how you have to be reconstruct those financial statements related to the parent company of the particular academic year, of the particular accounting year. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವೆರಡನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಬೇಸಿಕ್ EPS ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ EPS, diluted EPS of the reconciliation financial statements of the parent company. After this, the second one here, the weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating the basic and diluted EPS and a reconciliation of these denominators to each other. See what they are telling us, the weighted average number of ordinary shares. Here in organization, basically they are issuing the shares at the academic year, accounting year starting. After that, once again they are issuing the shares, means how we are calculating the earning per share. So we are calculating the earning per share, we take it into consideration both the issuable shares.
So what is the first issue and what is the second issue and what is the third issue? If they made, how many times they are going to issue the shares? So we are going to consolidate it and make it as an average. Both we are considering and we make it as an average. That is what we called as weighted average of number of ordinary shares. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಲ್ಯೂಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್, average it as a weighted average number of shares. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡೂನು ಆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ weighted average number of ordinary shares ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And the third disclosure here, basic and diluted EPS should be presented with equal prominence. See, that is the most important concept here. Basic and diluted EPS should be presented with equal prominence is nothing but, so what is the earning per share, what is the basic earning per share. So organization alli ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 lakhs ಅನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. Then when we are decreasing the value of earning share, how much of the money we are distributing to the equity means to the shareholders, the both information we essentially give the equal preference. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್, an entity should report basic and diluted EPS even if it is a loss per share. So even it is a loss per share or income per share or profit per share. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್, ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 250 ಇದೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶೇರ್ಸ್ 550 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್? 300 rupees is the differentiation. Because of their diluting, because of their method of dilution, because of their method of dilution, shareholders getting the loss. So even it is a loss or even it is a profit, the organization must and should disclose the information, how much of the profit per share, how much of the loss per share. It is very, very essential to disclose. After this, the next accounting standard is interim financial reporting. The next accounting standard is interim financial reporting. Here, interim financial reporting, Indian Accounting Standard 34. This is the third most important Indian accounting standard. Here, interim financial reporting. What is the major meaning of interim financial reporting? First of all, we should know that what is meant by interim period. What is meant by interim period?
What is meant by interim period? Here, interim period is nothing but, according to the Indian accounting standard 34, it clearly tells us, in, it clearly tells us interim period is as financial reporting period shorter than a full financial year. See what they are telling here. Interim financial reporting. In this interim financial reporting, we have one question. So what is meant by interim period? Interim period is nothing but it is a shorter than one full year. One financial year means 12 months of period. Below the 12 months of period means 6 months once we are reporting. 3 months once we are reporting. Quarterly, half yearly, we are reporting. So this type of report, what we called as interim period. Interim period ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ, ಅದು 6 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 4 months ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟೀರಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ, ಎಂಟೈರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 months ವರೆಗೂ ನಾವು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ in between the financial period. In between the financial period ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that is simply what we called as the interim period. After this important term, next important term here, interim financial report. Next important term here, interim financial report. Interim financial report. Here, interim financial report. What is meant by interim financial report? According to the Indian Accounting Standard 34, Indian Accounting Standard 34 tells us, interim financial report means a financial report containing either a complete set of financial statement as described in Indian Accounting Standard 1, presented of financial statement, or a set of condensed financial statement as described in this standard for an interim period. See, first of all, we should know the meaning of interim period. First of all, ನಾವು interim period na meaning ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So interim period is nothing but shorter than a full financial year. Whereas interim financial report ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so interim financial report is nothing but it is a financial report. ಅಂದ್ರೆ so each and every cash flow and cash inflow and cash outflow, how much we getting as in the form of the cash inflow, how much we getting as in the form of the cash outflow. So each and every financial information of the ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 6 months ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಟೀರಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಂಟೀರಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ 6 monthsಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟೈರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. So therefore, interim financial report is nothing but it is a financial report containing the complete set of financial statement of the interim period, less than the 6 months or less than the 3 months or less than the 4 months. So this is what we called as interim financial report. After this important concept, next we are moving to the, after this important concept, next we are moving to the contents of interim financial reporting. Contents of interim financial reporting. This is the next concept we are moving here. Contents. What are the most important contents of the interim financial reporting? So interim financial report alli, so it is a financial report. Indian Accounting Standard 1 defines a complete set of financial statement as
including the financial components. So ಯಾವ್ದಾವ್ದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, second one is the income statement, that is what we called as profit and loss account, and the third one is the statement showing all changes in equity, if any changes they made in the equity shares, either they are converting the equity, either they are made the new issue or second issue. So each and every information related to the equity. And the second one is changes in the equity other than those arising from the capital transaction with owners and distribution to owners. So the entire changes if they made in the equity, they are disclosing. And the next one is the cash flow statement. After that, the accounting policies and explanatory notes. So cash flow statements information contain ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, as well as the accounting policies ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ measurement. So how they are going to measuring here? They are measurement of the interior reporting is the purpose should be made on a year to date basis, so that the frequency of the entity reporting does not affect the measurement of its annual results. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. After this, the most important concept in this accounting standard, what is the objective of this accounting standard, we should discuss. So the objective of this Indian Accounting Standard 34 is to prescribe the minimum contents of interior financial report and to prescribe the principles for recognition and measurement in the financial statement presented for interim period. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರ್? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ present the contents of the interior financial report, as well as they given the principles for the recognition and measurement of the financial statements. After this, the next one here, disclosures. The next most important concept here, disclosure. So what we are going to disclose? Here we are disclosing so many information. Among those, the most important information here, the first one is the write down of inventories to net realizable value and the reversal of such a write down. So write down of inventories, if any inventory values is falls down, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್. ಇಫ್ ಎನಿ cost is incurred for the reconciliation or restructuring of the financial information, it is also we are disclosing. And the third one is acquisitions and disposals of items of PPE. PPE is nothing but property, plant and equipment. Acquisitions and disposals is nothing but if any property, plant and equipment we are purchasing, you should disclose it. If we are sell it, if we are sold it, you also disclose it. After that, commitments of purchase of PPE. If any commitments we are made to purchase any property, plant and equipment, it is also we should disclose. Litigation settlements. Litigation settlements means if any problems is arising in an organization in an interim period, if we give any compensation to the employee, if any settlement made towards the employee, each and every information we must and should disclose. Corrections of prior period errors. If any mistakes we are doing in the financial statements, all those mistakes we should correct it, and after that we should give we should present these financial statements.
as well as the related party disclosure. If any third party or the external party is related to the organization, either like creditors, investors, debitors, all these persons, we should disclose this information also. And finally, any loan default or breach of a loan agreement that has not been remedied on or before the end of the reporting period. If any loan taken, but it is break down the loan, ಲೋನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, each and everything will be noticed and you should mention in a particular reporting period. These are all what we called as disclosures of interim financial reporting, Indian Accounting Standard 34.